Good morning to all of you. This video is for jurisprudence students. Jurisprudence students, please hear the class clearly because it's an important question. So, jurisprudence, this is a 14 marks question, essay type question. So, the question is like this. The existence of inequality in legislative provisions, so they are leading to social criticism. Even though Constitution says that everybody is equal before law, but still there is a existence of inequality. Then discuss the constitutional provisions concerning equality and protective discrimination for obtaining social justice in the society. So, by reading the question itself, you can understand that this relates to constitutional law and simply what is the inequality and what is the protective discrimination for social justice. Definitely, we all discuss about social justice. So, equality and protective discrimination should be there, and it is there in the Constitution. So, you write the constitutional provisions with some explanation. It itself will be sufficient. First of all, let us know equality. What is equality? Equality means giving the people the same thing, whether it is a peon, whether it is a prime minister. మీకు ఎప్పుడు ఇదే చెప్తా ఉంటాం. సో ఆర్టికల్ 14 చెప్పినప్పుడు సో equality before law and equal protection of laws. So everybody should be treated equal before the law except article 361. You know that is the immunity given to some other like governor, president of India, all these things. So let us forget about them. వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకుండా ఇక్కడ article 14 says equality to each and everybody. But is there equality? So we will come to that point later. Definitely we can say that still there is inequality, and therefore to balance this inequality, these people should come up with what? With reservations, with some social measures, protective measures, all these things we are going to discuss now. Now, discrimination. Please remember, what is discrimination? Discrimination is differentiation, to treat separately. Suppose if a big man comes, you ask him to sit in the chair. If a lower man comes, you ask him to sit on the ground. So this is what is called discrimination. Suppose if there is a male and female, you might have known the Air India versus Nargesh Mirza case. I think it happened in 1981, I believe. We will come to that topic later. So that is discrimination. So we have to agree, even though so many provisions are there. So regarding the discrimination, but still discrimination is being continued. So rule against discrimination, Constitution is against discrimination, but still the discrimination is there in the society. But sometimes discrimination is also necessary. It will be a protective measure to the oppressor and suppressor classes like child, women, all the SC, ST people, all these things, so old age people, senior citizens, transgenders. So definitely there should be some discrimination from them. That is a protective discrimination, no doubt. So definitely they should be protected by means of the so-called discrimination. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండాలి. మీరు ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కండి, ఎస్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అండ్ ఉమెన్ అని ఉంటుంది. సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ డిస్క్రిమినేషన్? మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా బస్సు ఎక్కితే ఎవరైనా అదే టికెట్ కదా కొనేది, మరి ఎందుకు డిస్క్రిమినేషను? దిస్ ఈజ్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేయడం ఉంటుంది. అంటే సిన్స్ దే ఆర్ వీక్ పర్సన్స్, కుంటోళ్ళు నడవలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి సపరేట్ సీట్ కావాలి. సో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ వే. సో క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ ఇది పాయింట్. సో నార్మల్గా ఆర్టికల్ 15 చెప్పగా మనకి ఏం చెప్పాము? దేర్ షుడ్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్ బేసింగ్ ఆన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్, రేస్, సెక్స్, క్యాస్ట్, కలర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ స్టిల్ 15(5)కి వచ్చేటప్పటికే ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా వస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంక్లూడెడ్ ద సో కాల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ యాజ్ స్టేటెడ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆ కాలంలో ఆయన ఏంటంటే స్టిల్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ వీకర్ సెక్షన్స్. There are some sections which are susceptible, which are subjected to discrimination. They should be uplifted. For that purpose only reservations are necessary. Okay, I think you are able to follow. Right. So now protective discrimination. The oppression of weaker segment in the society, it is a well-known fact. Definitely, we have to agree.
The oppression of weaker segment in the society definitely is a well-known fact for all the people. They are oppressed and suppressed. Daily I am using this word. They are oppressed and suppressed at the hands of the advanced and dominant sections. So definitely in the village, you may be saying, even in the towns also, politically dominant, castially dominant. Like so many people are there. See, these dominant people, they will suppress and oppress the weaker sections. So therefore, the framers of the constitution, just like Dr. Baba Sahib, Rajendra Prasad and others, they were thoroughly conscious about the distressed position of the weaker sections. So therefore, they have made the provisions in the constitution. Now we'll go to the provisions. There is Article 14. All of you know, Article 14 says there should be equality of law and equal protection of laws. So everybody should be equal before law, and the law should be protected for persons equally. Article 15. So just now I told you, Article 15 deals with the the prohibition of discrimination, not prohibition of discrimination, like race, color, sex, caste, all these things. So please remember, Article 15.5, it provides reservations. It is a protective discrimination. Article 39, equal pay for equal work. Yes, even whether she is a lady, whether she is a gent. So if they are working in the same set of circumstances, definitely they have to get equal pay. This is a protective discrimination. And a woman, she has to get 6 months of maternity leave. This is a protective discrimination. A person, he has to get 3 days or 5 days of maternity leave. This is also another very good protective discrimination. These discriminations are there. Now, in a number of provisions, the Constitution provided additional privileges. Protective is nothing but additional privileges for weak and backward segments of the society. Who are those weak and backward society? Like they include scheduled caste people, scheduled tribe people, backward caste people, and also women in the society. Actually, our thrust, our pressure, or your importance should be given to the women in the society, because women, they have been facing partiality right from the beginning, even from the brothers. Normally you see, father encourages the boy, whereas he asks the woman, come on, girl, to stay in the house. You need not go to school. What happens? Like that. So, and they are subjected to hardship and discrimination. Suppose if the girl wants to go for the birthday function of her classmate, then this girl will be escorted by her brother. Of course, parental authority. Definitely they have got the parental authority, because they themselves are not in a sure position that the girl will return freely. ఈ బాధ కూడా ఉంది. తల్లిదండ్రులకి బాధ్యత వల్ల అన్నను పంపిస్తారు, కానీ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిమినేషన్. సో హూ ఆర్ ది పర్సన్స్ దట్ ఆర్ పుట్ టు ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు హార్డ్షిప్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్? Number 1, women. First point, women. Second, children. Yes, children also being subjected. చిన్నపిల్లలు సో టీ కొట్లోకి పెట్టి ఆడుకోవడానికి బెగ్గరగా చేసి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు చేస్తూ ఉంటారు. దెన్ ఓల్డ్ ఏజ్, just like us, senior citizens, old age persons. So we are useless to the society. పిల్లల కారణం పెద్దవాళ్ళందరూ తయారయ్యారు, వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు పడుతున్నారు. ఇప్పుడు మా వాళ్ళ సొసైటీకి ఉపయోగం ఏమీ లేదు. కాబట్టి ముసలివాళ్ళు మీరెందుకు పొండి అనే పరిస్థితికి వచ్చేసారు. సో ది చిల్డ్రన్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ది పేరెంట్స్. సో దే ఆర్ సబ్జెక్ట్. ముసలివాడికి సపోజ్ నాకు కళ్ళజోడు విడిపోయింది అనుకోండి. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ మై చిల్డ్రన్ టు గెట్ బ్యాక్, మీకు ఎందుకంటే అంత పెద్ద కళ్ళజోడు, రేవాన్ కావాలా? మామూలు కళ్ళజోడు చాలదా? లెన్స్ కార్ట్ ఉంది కదా, అది కూడా కాస్ట్లీ అనుకుంటా, 400 కళ్ళజోడు చాలదా అనకపోయినా అనే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ డిస్క్రిమినేషన్, ఈజ్ ఇట్ నాట్? దెన్ ట్రాన్స్జెండర్స్ సొసైటీలో, సరే వీళ్ళది 3rd జనరేషన్ ఏదో అంటారు కదా, సో వీళ్ళది కూడా ఇబ్బంది. ఒకప్పుడు మాకు తెలియక మేము వీళ్ళ వల్ల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ బోర్డ్ ది సో కాల్డ్ నవజీవన్ ఎక్స్ప్రెస్, వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గర డబ్బులు లాక్కుని భయంకరంగా చేసేవాడు. ఏమిటి అనుకునేవాళ్ళం. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ నాజ్ ఫౌండేషన్ కేస్, కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కానీ మనకు అర్థం కాల. సో ట్రాన్స్జెండర్స్ వాళ్ళు కూడా మనుషులే, వాళ్ళు కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా మనం ట్రీట్ చేయాలని ఈ మధ్యకాలంలో అర్థమైంది. సో కాబట్టి
దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటర్స్. అది చూస్తే వాళ్ళేమో ఎదురు రావాలి. మన పిల్లల ఫంక్షన్కి ఏమో వాళ్ళు వచ్చి ఏదో పాటలు టప్పట్లు కొట్టాలి, అలాగే షాప్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు రావాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళని చూస్తే మనం పక్కకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ డిస్క్రిమినేషన్? దే ఆర్ ఆల్సో పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ. పర్వర్షను భగవంతునిది ఇచ్చేది వాళ్ళకి దరిద్రం. మనం ఏం చేస్తాం? దే షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అట్లీస్ట్. అండ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ పీపుల్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ పీపుల్. సో దీనికి సపరేట్గా దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ ఆన్ SC/STs యాక్ట్ 1989లో వచ్చిందండి. రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారు మంత్రిగా ఉండగా యాక్చువల్గా హీ హాస్ టేకెన్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్. పీపుల్ యూ మే నాట్ నో. సో ఆయన టైంలో వచ్చింది. ఎనీవే దట్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాక్ట్ ఫర్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. SCని ఇవ్వడం అంటే సెక్షన్ 3 క్లాస్ 10 జైలుకి వెళ్ళాల్సిందే. వాళ్ళు పొలం ఆక్యుపై చేస్తే జైలుకి వెళ్ళాల్సింది. SC మహిళకు తెలిసి ఏదైనా 354 లాంటివి చేస్తే. సో కాబట్టి ఎస్, protective discrimination. It is necessary. Right. So once again, please remember Article 14. It says equality. No upper class, no lower class. Article 15. No discrimination basing on the caste, marriage, etc. Article 16. Equality of opportunity in terms of employment to any post. In terms of equality of opportunity, at the same time reservations. Kinda. In plain వాళ్ళకి uplift చేయడం. Article 17 deals with untouchability. This is also a protective discrimination. Previously, Untouchability Act 1955లో ఉండేది. ఓకే, నౌ ఆల్మోస్ట్ SC/ST యాక్ట్ కూడా అలాంటిది. కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీబడి హెరాసెస్ ఆర్ డిస్క్రిమినేట్స్ ఎనీ SC or ST people, definitely he is liable for punishment. So Article 17. And ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆర్టికల్ 15(5) గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టేట్ షల్ మేక్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. రిజర్వేషన్స్ మీద వస్తాం. అలాగే మహిళలకి అసెంబ్లీలో సీట్లు, దాని గురించి కూడా అస్సాం నుంచి వచ్చింది. ఆర్టికల్ 330 రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సమ్ సీట్స్ ఇన్ అస్సాం ఫర్ SCs అండ్ STs ఇన్ ద అసెంబ్లీ. రైట్. సో అలాగే చూసుకుంటే యాక్చువల్గా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ DPSPలో అన్ని ప్రొటెక్టివ్, చాలా వరకు ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉపయోగపడతాయి. ఆర్టికల్ 40 రిజర్వేషన్ ఇన్ పంచాయత్. మహాత్మా గాంధీ సిస్టమ్ ఇది. సో పంచాయత్ రాజ్, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పంచాయత్, గ్రామ స్వరాజ్యం వస్తేనే దేశం బాగుంటుంది అని అన్నాడు. కాబట్టి ఆర్టికల్ 40 ప్రకారము రిజర్వేషన్ ఇన్ పంచాయత్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో prevention of exploitation of the so-called communities. 40, 42, 45, 39 కూడా ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అన్నీ ఉపయోగపడతాయి. సో కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ ఇట్స్ గెటింగ్ టైమ్. సో if you are able to project these points, definitely it will come to protective discrimination. Now we'll discuss a couple of case laws. This is important. So number 1, Air India versus Nargesh Mirza, 1981. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ కేస్, ఎయిర్ ఇండియా వర్సెస్. సో ఈవిడ ఎయిర్ హోస్టెస్గా చేస్తున్నప్పుడు ఈవిడికి 35 yearsకే రిటైర్మెంటు, ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే 4 monthsకి రిటైర్మెంటు, పెళ్ళి అయితే పెళ్ళైన 4 నెలల్లో రిటైర్మెంట్. వేరే సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండేటువంటి మగవాళ్ళకి 45 years పెట్టారు. కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ నాట్ డిస్క్రిమినేషన్? డెఫినెట్లీ డిస్క్రిమినేషన్. సుప్రీంకోర్టు ఇది డిస్క్రిమినేషన్ కింద డిసైడ్ చేసి ఇద్దరికి ఒకే ఏజ్ ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. ఎయిర్ ఇండియా. సెకండ్ కేస్ మోహన్ కుమార్ సింఘానియా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, 1992. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 16 క్లాస్ 4 గురించి దీంట్లో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎనేబులింగ్ ప్రొవిజన్ కన్ఫరింగ్ పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ స్టేట్ ఫర్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ BCs. BCsని కూడా పైకి తీసుకురావాలి కాబట్టి డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు, కానీ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. MR బాలాజీ రిజర్వేషన్స్ కేస్, MR బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్, 1960. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, the caste or group of persons is not the criteria for reservation. So socially and not economically, socially, educationally backward. So socially and educationally backward people only can come under the so-called predominant factor of the so-called class. కాబట్టి రిజర్వేషన్స్ ఎవరికి కావాలంటే పర్టికులర్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ ఈజ్ BC or not అని కాదు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్లీ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సోషియల్లీ బ్యాక్వర్డ్, దెన్ దే కెన్ బి టేకెన్ as for the reservation purpose. So then this is what is called comparable test. అంటే their presence in the administration, అంటే పలానా క్యాస్ట్ వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళకి పెరగాలి, అది కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ మధ్యకాలంలో జస్టిస్ DY చంద్రశేఖర్ గారు కూడా ఆ పాయింట్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. 15 నిమిషాలు టైం అయిపోతుంది కాబట్టి మూడోది,
Indira Sahani versus Union of India. Indira Sahani and others versus Union of India 1992. This is Mandal case, creamy layer case. సో దీనిలో ఇక్కడ నుంచే మనకు మొదలైంది. నాట్ మోర్ దాన్ 50%. మీరు ఎంతన్నా ఇచ్చుకోండి, 50% కన్నా రిజర్వేషన్ మించకూడదు. అంటే బీసీలు, ఎస్టీలు ఎవరికైనా సరే 50%, మిగతా వాళ్ళకి 50%. సో కాబట్టి ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూసి దీంట్లో పాయింట్లను నోట్ చేసుకుని మీరు రిప్లై రాస్తే 14 మార్క్స్కి వస్తుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ సమ్ గుడ్ మార్క్స్. సో విత్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐ విల్ స్టాప్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.